E rieccoci, siamo alla scelta del capitolo. Questa volta andremo a prendere Galeb Basori, ovvero il nostro Ventru. Dopo che è stato emesso il codice rosso, Asa Iversen, principe di Boston, ha mobilitato tutte le sue risorse per cercare di comprendere la situazione e valutare la portata del pericolo. Sono stati persi tutti i contatti con chi ha emesso l'allarme. Galeb deve andare a casa di Jason Moore per scoprire cosa è successo e riportare Moore dal principe. Andiamocelo a vedere, va? Ed eccoci. Appartamento di Moore, 3:30 di notte, ovviamente, non di giorno, perché sai. Ha visto com'è? È un poliziotto? No, un badge della security? Nice badge. L'ha notato anche lui, eh? Ti arriverà su sto tizio? Oh, excuse me. Oh cazzarola, che è successo qui? Allora, intanto ci stiamo spacciando per uno della scientifica. Message from the sheriff. Prince asked Moore for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. Ok. When I see them. Quindi Moore ha fatto fiducia, purtroppo. That's not a good sign. No. Tanto che cos'è quella sgorata nera in terra? Anche qui c'è del sangue in terra. Pianta, nasconde qualcosa? Ciccio. Special Agent Smith. The FBI. Finally, some backup. Certo. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Ah, ok. Quindi siamo dell'FBI, neanche della scientifica. Ok. Dice di non toccare nulla perché ancora la scientifica non è passata di qua. Ci sono delle artigliate. The victim lost a lot of blood. Sì. Spero tu non abbia fame, Galeb, perché se no avete tutto sto sangue. Oh, Christensen. Via la testa, via il dolore? E poi abbiamo l'acquario di Genova in casa. Ma là c'è l'acquarietto, eh? Che mi guardi male, oh? Eri a capo dell'indagine. Smith, FBI. Really? Smith. Sì, come quello di Matrix, allora? No, why? Let it go. Never mind. Matrix. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. E hanno trovato il tizio senza testa. Chi è stato il primo a arrivare? Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be. È quello che vomita. Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Vabbè, vedrai. Move on. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim Faccia a faccia non tanto, non c'è la He faccia. had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. No. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. Bravo. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. E il bambino? Daughter, June. La bambina? We've looked and she's not here either. Meno male. What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, Assets. he was involved in some shady stuff that we're Ma sure to va? find out Cazzarola, sei proprio un poliziotto, about. eh? Not every day Ti sfugge nulla? Cal gets his head chopped off. Dove sono le guardie? Corpo? Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Ah, ottimo. Saranno a fare da arredo a qualche parete. Still looking for the head. We're waiting Ah. on forensics for everything else. Ah, non l'hanno trovata There proprio la is testa. another case. Cazzarola.
Un altro caso? What case? You haven't heard? At one international place, they say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. Così me ne posso tornare a casa? I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. Ok. Percepire l'invisibile. Quando percepire l'invisibile è attivato, guardare un personaggio non umano è sufficiente per identificare la natura. Inoltre è possibile rivelare le tracce lasciate da una creatura soprannaturale e scoprire maggiori informazioni su di essa. Agent Smith from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. Osserva, guarda. He was decapitated. It was a pretty clean. Ah, sta una lama. Tra l'altro l'ha anche cauterizzato al volo perché... Bullet wound in the right hip. È arrivato ferito e poi l'hanno decapitato. Ok. A signet ring with a beaver on it. Un castoro. Sarà di qualche associazione massonica o giù di lì. Ok. Perfetto. There's a retainer here somewhere. Cosa intendono? Un mortale al servizio di un vampiro, solitamente un ghoul o un ghoul. I termini sono di solito intercambiabili, ma si faccia la scelta più educata. Ok. L'altro ci abbiamo, i pesci non credo che costituiscano niente di interessante. Qui finisce la stanza, qui ci sono lame a dismisura e ne manca una. Era chiaro. Chissà cosa avranno utilizzato per segargli la testa di netto, eh? Sorry, I'm busy. Ma te fai che ti dico io, capito? Sono l'agent Smith. Ok, cambiamo stanza a sto punto. Cambiamo stanza e andiamo? È enorme sta casa. They wanted to bring a little vacation back home. In effetti sì. Hanno portato direttamente le Bahamas a casa questi. Là. Cos'è sto simbolone verde? Non si apre. E compare sta cosa verde quando entro qui? Zona protetta. Ah, ok. Perché è una zona protetta dentro casa? Mi servirà per scappare, sicuro. Costa Rica. Andiamo alla parte opposta. Allora, sto analizzando in maniera troppo ingarbugliata la cosa. Allora, prima facciamo il piano corrispettivo, che è questo. Parliamo col portinaio. Mr. Adams. No. This can't be happening. E invece è successo. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him. Però sa, quando visto che mancava la testa. I told him. Calmalo, va. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. Non avrà una ritorsione, stia tranquillo. A few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? Tutto. La famiglia Moore. Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. Newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. Però tutte di notte. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Infatti. Riceveva visite? Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes?
His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit that's a No, little no, è tutto normale per noi, non si preoccupi. Noi vampiri... Is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Avete nemici? Did he have any enemies that you were aware of? No, he was a very respectable man. No bad company. Tu sapessi che faceva. Except for us. Era fedele? Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. Ah, sono dell'FBI, sono l'agent Smith. Avanti. Dopo dirmi sulla moglie. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Retorica, era fedele? Alzo anche, guarda. Voglio avere il successo. Do you think she could have been having an affair? She's a very respectable woman who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. Oh, Ciccio, calmo, Certainly not like to find out. They had Effettivamente. their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her E allora, Was she thinking of leaving him? nel giardino c'è Not at una all. direzione Just the Costa Rica. opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. Dov'è? Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Ha dei nemici? Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Andiamo avanti, va. Cosa può dirmi la loro I figlia? imagine the girl left with her mother. E noi dobbiamo sapere tutto. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Meno male. Thank heaven she wasn't here. Cosa può dirmi le guardie del corpo? Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? L'abbiamo pagati per non stare lì. E qualcuno l'ha pagati di più per non starci. Ah, non posso aumentare deduzione, Do accidenti. you have any idea where they might have gone? No. But believe Lui me, doveva essere quello investigativo, if I ever see cazzarola. them again, I'm gonna give them a piece of my mind. Cosa può dirmi della Tell me sera? about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the All'inizio c'erano. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. E aveva preso la Moore was pallottola. limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I Alle told facce lui myself we were meraviglioso. being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line.
several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Continua, continua. Parcheggio, parcheggio. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass. Daccelo. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. Dammi il tuo allora. I still have the original. Certo lo voglio. Do you want it? Cacciamelo subito. Grazie Ciccio. Grazie Ethan. Sì, sì, devo, sì. Ma ci importa una sega della famiglia, a noi ci interessa di salvare la nostra genia. Siete cibo, That's what we're here for. You can count on us. Potete contare sul culo, ho detto. Un bagliore rosso addosso alla poliziotta, hanno detto che cavolo, è lei? No, allora, mangiarmi il poliziotto no. Abbiamo un parla. E fatti i cazzi tuoi. Came up in several financial investigations we're working on. Pizze. Come on. It'll pass. Don't worry. Who'd leave that lying around? È uno che deve andare via di corsa. Una ribaltata. Are you all right? Yeah, just a little faint. Questo è il tizio che l'ha trovato per primo, mi sa. Give me a minute and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. There are bloody prints on these bags. Adesso non si ripidano però. Casa gigantesca. Perché ero già andato nel posto giusto, andando nel giardino. Ci vorrei tornare, c'è l'ascensore? No, non è casa enorme. Ma che sei impazzito? Non ci ha perso io. La stanza dove è schiattato il tizio qual è? Questa, ok. Quindi alla sua sinistra c'era il giardino. Andiamo verso Costa Rica. Costa Rica. Ah, non finiva proprio qua. Ah, io pensavo ci fosse una strada da seguire, nulla. Ok. Quindi si va dal povero tizio. Non usiamo l'ascensore, ma usiamo le scale. Tracce ovunque. Cercava qualcosa da leggere di dati probabilmente del tizio. What a mess. A fortress security catalog. They install highly Passaporte a muro. Passaggio segreto. Portarmi nascosto. Panic room nascosta. Ok. Ma molto probabilmente stava cercando informazioni per vedere se c'è qualcosa di nascosto dentro la casa. E probabilmente c'è. What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazzori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. What's that file you've got? Occhi spipati. Have it. Here you go.
Sospetto. Oggetti sospetti. Alcuni oggetti o documenti sarebbero una minaccia per la Masquerade se cadessero in mani nemiche. Fai in modo da recuperarli o distruggere, altrimenti il livello di sospetto aumenterà, ovviamente. Let's see how much she knows. All right. What have you Ok. found? Devono essere 6, mi pare. I'm not really allowed to talk about my missions. E ora invece lo farai, perché io c'ho Dominate. Ah, cazzarola, non posso aumentare? Perché non lo posso aumentare? Così perdo. Pareggio. I don't have time for this. Give me what you have. Like I said, Mr. Bazori, I'm here on behalf of the Council. You know as well as I do that if you don't know about it already, you're not supposed to. Think very carefully about what you're going to say, Lane. I'll ask you one more time. What are you doing here? You're putting me in an awkward position. Da quando in qua i Gaul non obbediscono? You know our rules. You know you don't have a choice. What are you playing at? I appreciate your consideration. I know that my life is in the balance. I'm listening. I was sent to get Mr. Moore and his papers. But why didn't the prince tell me? Stanno tagliando fuori Caleb. What's going on? But I really don't have time to lose. What do you... You can be sure I'll report this to both the council and the prince. No, please. I don't have a choice. I beg you. I'm only following orders. If you complain about me, I'm done for. Promise me you won't tell anyone about it. Please. I've always been a loyal servant of the Ma non urlare, stai breccando la maschera di Leontino. Sì, ma stai mettendo a rischio anche la mia. You're right. I really don't want to. So be it. This will be our secret. Ok, guadagniamo la sua fiducia, dai. If we've both got to be here, we might as well work together. Well, I've already searched the wife's office. Nothing. Then I went through his office. It looks like someone has already cleaned it up. I didn't find anything. I'm working on the bookshelf in this hallway, and I found something here. What? A file on the domain's finances the council would rather not see end up in the police's hands. Give it to me. I must return to the court tonight. There's no need, sir. I have to destroy them. Porca trottola. Ne andiamo di domini, ci stiamo affamando fra l'altro. Quit stalling, Lehane. Give me the files. I'm sorry. I can't. Listen, have you thought about what you want? Your career? I know how to stay in my place. I can't think. I must obey my master, no matter the cost. Sorry. I've got orders, Mr. Bazori. Lieutenant, over here! What is it, Lane? I just found these files. We need to take them to the Financial Crimes Unit. Come with me to the elevator, and I'll show you, sir. Let's go. Non ho I'll be seeing sangue. you soon, Sergeant Lehane. Ma che cazzarola. Non mi devi mangiare, fra l'altro. Non ho più sangue. Allora, queste informazioni sulle panic room e roba del genere può darsi davvero siano da leggere, allora. Stadia ma preziosi effetti personali, documenti importanza forte, un sistema a 15 punti d'acciaio. Adottiamo l'uscita d'emergenza, i nostri pannelli scorrevoli si avvalgono di tecnologia idraulica completamente silenziosa, il passaggio segreto può essere dotato di un deposito opzionale. Porta armi, se ne incula. Panic room, proteggere i vostri grandi effetti personali così come i vostri cari in grave pericolo. Panic room è nascosto e frutto dei nostri sistemi brevettati. La porta scomparsa a 15 punti, ventilazione, alimentazione. Non ci dice dove può essere posizionata e come riconoscerla. Peccato. Molto peccato. Ciccio, mi sa che te ti bevo un po', I need to see you there. Okay, sure. Ter dove?
Spero non se lo ricordi. Attenzione. Ha avuto un mancamento, ha visto troppo sangue, il poliziotto si è stanco, ragazzi. It seems like gardening is a real passion for Lydia. Sì. Not sure Jason shares your enthusiasm. Non lo potevi sapere, non fartela prendere male, ciccio. Ah, ok, era il posto dove si andava a mangiare, quindi quello lì. Perfetto, perfetto. Where in God's name is forensics? Ok, no, sto andando in direzione sbagliata. Ah, prima non me l'ha fatto vedere. Fidelity card per il negozio di stelline ninja. Sono questi spogliatoi, vabbè. La cucina di prima, ok. Torniamo su allora. Di qua. Ufficio. My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. Ok. Bella per te. Camera della bimba. Whole life in pictures. Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. Forensics. Another little secret for you. Good luck decoding. Oh, che paste. Alla lotto. You. 9. Dov'è? No. Ah, ok. Tyler. Allora, Tyler is in love with you. Ok, Tyler è innamorato di te. Ok. Ho scoperto gli altarini. The diary of an 8-year-old girl, June, Jason's daughter. Andiamo alla fine. Sono stufo di mangiare pizza e fa venire mal di mare perché non c'è mai a casa. Ho litigato con papà, non vuole che vada da Mag. Sono stanca di stare con Maria. Puzza come l'armadio da 2 litri e non mi parla mai. È un vampiro. Ho pianto, ho detto voglio la mamma e papà si è arrabbiato. Vediamo se parlano di Maria più indietro. Vabbè, niente. Bambina che ascolta le Zeppelin a 8 anni è roba. Te la puoi immaginare. Oh, Ha gli hobby di una ventenne. Batteria elettronica, le Zeppelin. Yes. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girl's room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. Eh sì. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Non sa questa porta? È aperta? Porta della doccia? Cioè, la camera della bambina c'ha uno studio davanti per entrare. Che posto è? Quanti miliardi c'hanno? Qui c'è una cosa ribaltata però. Ciclo riservato, Better Underwood. Questa è roba da prendere. Beryl, will you ever change? Leggiamolo, va. Signora, Beryl Underwood è un soggetto particolarmente impegnativo.
Ne sa molto di più di me di finanza, mi vede come un semplice subordinato ed è molto sospettoso nei miei confronti. Sicuramente utilizza reti estremamente sicure per i suoi insoliti affari e farebbe male a privarsene. Da quando lavoro per lui, il signor Underwood mi ha regolarmente contattato per i suoi interessi nell'industria dello zucchero. La sua capacità di proiettarsi nel futuro è sorprendente, tutte le sue azioni sono ben ponderate e non l'ho mai visto commettere un errore. Oltre all'intensa attività di lobbying nei paesi sviluppati, le sue recenti operazioni finanziarie rivelano un'accorta intensificazione delle sue operazioni nei paesi BRICS. Un certo numero di persone vicine alle sfere di potere in Brasile, India e Sudafrica, in particolare, hanno ricevuto donazioni finanziarie e in natura, auto, ville, gioielli, eccetera, attraverso società di copertura o intermediari di fiducia. La vedo come un modo efficace di affermare il suo controllo sulla produzione in zone critiche, comprendo il bene delle sue tracce allo stesso tempo. Più di recente mi ha chiesto di investire profumatamente nei media e negli atenei universitari per... ok. Contrastare le ricerche e le pubblicazioni che dimostrano la nocività dello zucchero nell'alimentazione umana. Ha indirettamente assunto il controllo di diversi canali televisivi nazionali nei paesi dell'Europa meridionale e dell'Africa per trasmettere una contropropaganda. Ha posizionato anche alcune pedine nell'industria audiovisiva indiana, immagino sempre con lo stesso obiettivo in mente. Non ha esitato a sostenere diversi laboratori privati incaricati di dimostrare la responsabilità di altri elementi nello sviluppo dei tumori, come i grassi saturi. È stata un'idea brillante, si tratta di un campo attualmente in rapida espansione che dovrebbe essere oggetto di futuri investimenti, dato che i primi risultati sembrano promettenti. La leggo le dichiarazioni che consentiranno di confermare da sé le mie osservazioni sulle faccende. Da diversi anni ho notato collegamenti con intermediari di milizie armate in Sud America, non ne so molto e farei attenzione a interrogare il signor Underwood al riguardo, ma è lecito ipotizzare che sia tutta una questione di destabilizzare i governi locali ostili alla presenza delle società che lui controlla. Tutto ciò che dimostra che non sono un istinto naturale per la finanza, ma anche una comprensione molto profonda relativa a questioni geopolitiche. Barry Underwood è il Kasparov degli affari. Kasparov è un giocatore di scacchi. Sempre diversi passi avanti, questo lo rende particolarmente difficile da interpretare anche per me. Ok. The prince asked more for a complete report on the members of the Primogen. I've never been in this part of the apartment before. Poems in Lydia's mother tongue. Rapporto delle vecchie monete, ok. No, abbiamo anche il... C'è il redial. The number you have dialed is not in service. The number you have dialed is not in service. Con il 911. The number you have dialed Allora, is not in 911. service. Se non hai il servizio 911 è un problema, ragazzi. Se non hai il servizio quello. C'è in terra qua. A cell phone. Locked, of course. Trovare il modo di sbloccarlo. Lydia's mother tongue. Abbiamo la possibilità di usarlo. Cellulare. Inserisci il codice. Non so. Hackera. Tecnologie non ce l'abbiamo. Che peccato, che peccato. Quindi questo lato l'abbiamo fatto per metà, perché ci manca lo studio. A drafting table. La Must be moglie. Lydia's desk. Sì. Nasconderà qualcosa anche lei? Ma anche no. Cellulare? Quale sicurezza è cambiato di nuovo? Sì, questa volta è la data di nascita di John. Non aspettatevi stasera tesoro, come sempre stiamo andando al cinema, magari ci incrociamo dopo. Sì, o a pranzo. Ho lasciato un post-it. La tua agenda, l'hai visto? Sì, me l'hai già dato ieri tesoro. Ho dimenticato il numero di riferimento delle tende. Puoi mandarmelo sì, domani mattina, bellissimo, sono fuori, ci manchi. Mom! Dad gave me
me a phone this morning for the first day of school. He surprised me, and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Madonna. E dai, su. Nient'altro? Arg. Trovare i fascicoli noi. Altro lato. Andiamo qua dove c'era il tizio che ci siamo bevuti. Quello era qua, ok. Era di qua. Era esattamente qua. Ok. A Boston manufacturer's files. E non li prendi? A Boston manufacturer's files. Nulla. Non abbiamo la chiave. Coso rosso in terra non si può. No, non ce l'ho fa toccare. Né questo né quello lì. Questo sì. Portfolios of old shares. Non sarà importante allora, via. Passaggio segreto? Nulla. This is where I met Moore for the first time. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Un'altra moneta antica? Quindi cosa me ne faccio di queste monete antiche? Ma lo scoprirò più avanti. A safe. Now we just have to find the code. La data di nascita di Giulia, ma non di June. Tanto abbiamo le chiavi. Lydia and June at the beach. Non mi ricordo quando è nata June. Adesso abbiamo le chiavi per andare di qua, credo. Esatto. Fascicolo riservato, ok, abbiamo trovato un altro, quello su Dojan. Sto investito su immobili nella zona di Salem. Questa porta non la caga? Ma non ci credo, cioè non sarebbe realistico che c'è una porta e non prova quantomeno a vedere che c'è dietro. Magari apre e c'è un stanzone con le scope. Ma almeno fammela aprire, cazzarola. Nice collection. Working for us has its advantages. Abbiamo trovato informazioni sulla figlia. Saliamo ancora. Questo è quello di prima, eh? Sei ripreso? It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes.
Che ho preso? Chiave magnetica. Ok. Che è quella che serve probabilmente per... No, quella per il garage ce l'aveva data, boh. Chissà cosa serve. La cameretta della bimba era di qua. È una cosa tipo commemorativa della sua nascita. Boh. June's whole life in pictures. È appena nata. Allora, qui fa 4 anni. Quindi 4-9-2011. 4-9-2011. Poi mi perdo. Oddio, sti ricchi che hanno le case infinite, mi ci perdo. Nella mia memoria a breve termine che non mi aiuta. In realtà, guarda, i numeri si vedevano anche, va. Sono insanguinati. 4, 9, 11. No. 0, 4, 0, 9, 11. Ok. Richard Dunham, il dottore. A lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Ok. A thank you letter from Fortress Security. After the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. I've already heard about this company somewhere. Sì, nei libri che c'erano giù. A thank you letter from Fortress Security. After the installation of a system for more. Ok, adesso andiamo giù. Cosa ci manca ora? Qua. Sono le queste. Vado. I've already heard about this company somewhere. Sto ancora a vomitare. Ascensore. Mazza, era il 60° piano? Sti cazzi. Meno 4? Ma quanti livelli c'ha? Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. Agent Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. They didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant, part security guard, part valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. Well, I've got a few questions. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. E non vuoi che si interroghino io. You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit.
They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. Ok. And you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. La macchina era? Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. C'è dell'altro? Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Ok. Let me know if you have any other questions. Per ora no. Abbiamo la chiave della macchina, cazzarola. Siamo scarsi in tutte le altre abilità possibili e immaginabili. Siamo inutili per ora. Siamo useless. Chiami forse ce l'ha lui, però ce lo potrebbe anche dare. Hello, Mr. Bazori. Come fa a sapere il mio nome? I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Certo. Everyone knows who you are. Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. Gianni ci ha dato la caccia. My name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Il suo sire? Who created you? His name was Victor, but he died last year. Ti ha dichiarato al principe? Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely, if you ask me. I hope it works out for you. I'm doing what I can. Actually, if you could put a word in with the prince, I'd be eternally grateful. I don't get involved in that kind of thing. Of course, obviously. But seeing as how I'm already working for your child, Mr. Underwood, I thought that maybe... You work for Beryl? Yes. I also work at a red salon, a couple of hours each day. What do you do there, exactly? Cleaning, mostly. What are you doing here, then? L'ho messo a controllare l'altro. I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The 6th floor tenant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. Macchina era? Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Chi guidava? Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows.
I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? No, veniva a staccare la testa a tutti. What can you tell me about Moore? Non mi dica che non ne sapeva nulla perché non ha senso. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. That'll be all for now. Non ce l'hai le chiavi, una copia delle chiavi? Voglio le chiavi, voglio. An old glass bottle taken from the trash. Ma perché? Però le chiavi mi servivano. Troppo sperare che siano queste? No, che chiavi sono quindi? Chiavi dell'auto dell'addetto. We're waiting for the forensics. Quindi sarà quella con i bagliori celesti, se quella dell'addetto è lui. Avrà un bagliore celeste anche la macchina, probabilmente. Ci sono le tracce all'uscita? Topi, ma non posso mangiarmeli ora. A vehicle ran into the wall. E ce l'avevano detto, vabbè, questo si sapeva. La chiave. Orologio dei sangue debole. Che roba è? There's nothing in it. Ma sti segni sulla macchina? Ci fa cliccare nel nulla però. Attenzione. Attenzione. No. That's impossible. Troppo caldo? C'è per spengere cose qui? No. Even access to the trash is restricted here. Non si può cliccare nulla? No. Andiamo da Wyatt. Did you want something else? Ha lasciato il bagagliaio della sua auto. Hey, what kind of cooks have you got in your trunk? Oh, I see you've found my little treats. I haven't got much there. There have been a lot of orders lately. I must still have some of that rust elixir left. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me?
No, but the cops already looked. Sì, ma io vedo cose che loro non vedono, apri. Mr. Missouri, I promise you won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? Andiamo a vincere questo scontro. You sure you want to piss me off, Wyatt? No, no, no. Of course not. Io ti cacciavo fino a ieri l'altro, Listen, we're just gonna forget this conversation ever happened. Excuse me? You didn't just try to corrupt my memories, did you? Oh, no. I'm so sorry, Mr. Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Mi deve più rispetto di così. You're taking a big risk by messing with someone like me. I'm sure that's not news to you. Yes, I know, but it doesn't have to come to that. I meant no disrespect, obviously. Quindi ho vinto, massimo l'errore, lo posso fare uno massimo. This dumpster for me. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. I've been sent by the Prince of Boston. Do you really think I owe you anything? That's not what I meant. You talk too much. Open the door. Right away. Andiamo. All right, it's open. Poteva vincere anche senza usare i poteri, quindi. Well, I cook a little. A guy's got to survive. I don't have to tell you that. I don't make a whole lot of money here. What do you cook? Poi nella spazzatura? A little of everything. But I've got all my stuff in there. And there's some pretty rare ingredients. Tipo? Rare? Yeah. And kinda illegal, too. Such as? In some recipes, well, I use vials of kindred's blood, for instance. Devo morire, proprio. Whose blood? Well, it depends on what I can find. Okay, but what have you got right now, exactly? If I tell you, can it... Certo! Just between us? You're not fucking going to start again. Okay. Okay, I managed to obtain some of Quentin King. Quentin King? But of course, this guy's the perfect patsy. I almost pity him. King answered the beckoning at the same time as the rest of the city's elders. It can't be his blood. One more thing, boss. Don't call me that. I hope we'll meet again, Mr. Missouri. Che mi ha detto così? Non ha molto senso. Wyatt's makeshift lab. And it's not meth. Who would want to take that? Empty soda cans. Old chicken feet. Tipo. A shoe with worn out leather. I wonder what he's cooking with that garbage. Rusty cans. Possiamo scassinare serrature, ok? Who would want to take that? Adesso possiamo aprire la macchina di coso, di Moore, di Jason. Almeno ci possiamo provare. La sedan, eccola qua. Non c'è scassina. Uff. Dov'era l'ascensore? Va?
Mille piani. Non nulla. Ok. Il tizio affranto. Là c'è il bosco. Ora siamo in alto. Qua avevo già aperto. Non ci fa più dare un'occhiata. Il computer non mi era servito a nulla. Lydia and June at the beach. Qua dove sia l'ultimo fascicolo. Hai foundato qualcosa? Can I help you? Ah, è quello che l'ha visto. At the scene of the crime. Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. Ferito su un fianco, il colpo da fuoco. Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Il suo collega? Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Did you touch the body? No. There was nothing I could do to help him. So I secured the Gli manca la testa. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Oh. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. Però non arriva mai. Another case, that was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Starola, non abbiamo deduzione. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. E ora Lehane dov'è? She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. Non ho If niente. you remember anything else, let me know. Of course. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Di qua sono stato.
E quello studio della moglie, ok. Dovrei sbloccare il telefono, non so come. Vediamo. Riproviamoci. Boh. Parola. Che sfortuna. Ah, che fa l'orologio? Dà dei vantaggi notevoli. Sta sfuggendo qualcosa? La cassaforte. Mi sta sfuggendo una panic room da qualche parte, chissà dov'è. Quasi sicuramente. È un finto scomparto, non lo so. Niente. La casa bene o male l'ho girata tutta. I Muse sono diventati gli Emus. Sono le docce di Pepper, sono Blue Cold Ice Cream. Bellissimo. E quindi anche le Zeppelin sono i Zed Leppelin. Che bello. Aspetta, forse quello è il codice del telefono. La M. Di brutto! A parte sì, avendo sbloccato. Però posso vedere se ci sono. Dad? Thank you, thank you, thank you! Ci interessa. Good evening, Jason. I need you tomorrow night Natomi Plaza. Natomi Plaza. Quello di We're Die getting Hard. the family together, and I would like to tell them about our agricultural and food business. Ci interessa. Jason, my cousins didn't show up after all. Stay home if you haven't left, or meet me at Hazel's house if you want. Call me back and tell me where you are. Okay. Lydia was killed. It's not pretty. Starola. Cazzo. Non me l'aspettavo. Cinque, 8, 6, 7. Cazzarola. A bathroom with a shower. Questa l'avevamo già vista. June's father spoils her. Find anything? Nothing yet. Ma che cazzo. Cellulare di Lydia, i messaggi degli altri a questo punto. Ce n'è altri? June in Costa Rica.
Sono porta dietro o qualcosa. Certo, aveva poco senso perché non c'è... No, c'è spazio per una stanza. Sto leone? Leo. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Va in cucina di qua? Non si va a finire. Di qua in cucina, vero? E di qua? Sensore, quindi... Ma lei è Henry, dove cacchio è andata? Quello per farsi mangiare. Ora abbiamo qualche informazione in più, possiamo riparlare col tizio? I've just got one more question. Yes. What do you want to know? Does the name Fortress Security mean anything to you? Does it ever? Hard to forget them. They came out here last year to work on a project for about 2 weeks. Ok, la Panic Mrs. Room. Moore had interior designers here just about every season. But this time, the workers showed no respect for the common areas. There were 4 of them, and I can tell you, they made quite a mess. I had to clean up the debris and plaster they left behind them for Dove? weeks. In che stanza? Any idea what they were working on? No. I mind my own business. 4 workers here for 2 weeks who left behind loads of debris and plaster. Ah, hanno fatto una Panic Room, ma dove? For a small project. Se mi dice... I think we're done here. Thank you. Ma dove? Dove l'hanno fatta sta cazzo di Panic Room? Accidenti a voi. Jason, Lydia, and June. A little family all together. And in large format. Lydia. Radiant and beaming. E peccato sia rimasta viva solo la bambina, forse. Forse. E a questo punto l'unica cosa nuova ci sa. Che volevano andare a pura vita. Inserirlo da qualche parte. Se non mi raccapezzassi su che parte del mondo mi trovo. Usare per telefonare questo? No. Allora, l'unica altra cosa che si può fare per telefonare è questo. Proviamo a mettere P di pura. Vita. Wow! Wow! Tanto sapeva che c'era una Panic Room. È un punto di non ritorno. Che cacchio siamo? La la. La katana. Quello con cui hanno segato la testa. Neanche me la fa esaminare? Proprio se ne sbatte? Cioè, mi sembra evidente che... Jason. So that's where you were hiding. Quindi Jason è vivo. Huh? What the... Good evening, Jason. Mr. È una guardia quella è morta. How did you... Maybe think about letting us know the next time you build a private bunker. It's just that... She sent me to find you. No. Not now. She found out about everything, didn't she? I don't understand anything you just said. But get up. We're going. I can't. I Sì, per la BNL, l'abbiamo visto. I don't think that's going to happen. I'm begging you. Please. Just let me go. Before we go, what the hell is this mess all over your place? Voleva fingere di essere morto. My fault. I tried to cover up my departure. My bodyguards wanted to take me to the prince.
right after the shooting at the party. But I couldn't. Your flight? Yeah. I wanted to buy me some time. I pretended I had to get some files that were at my house for the prince. Once I got here, I sent James to my office with my car. Supposedly to pick up some more files there. I killed Wu. Gli ha segato la testa di netto. I cut off his head and threw it down the garbage chute. I put my college class ring on him and gave him my wallet. Esiste il DNA però, I'm sorry, Mr. Bazori. I had no choice. You don't do things halfway, do you? We've wasted enough time here. Get up. I'm not going to be able to go with you, Mr. Bazori. I've lost too much blood. I'm having a hard time staying conscious. I must take you back to the prince, and that's exactly what I'm going to do. I'm begging you. I've always refused. I want to stay free. I'm not really giving you a choice. Drink. That's enough. June will die if you don't let me go. Stay behind me. E abbiamo visto che non scherzano effettivamente, quindi... ci manca la cosa su Hilda McAndrews. Oh, pace. La sire di MM schiatterà. Però ce l'ha fregata la poliziotta probabilmente. Stay behind me. Oh, Agent Smith. Wait. Is that Jason Moore? You found him? Oh, we gotta get to... Everything's fine, officer. I'll take care of him. Oh, okay. Sure. Yeah. Sorry. You've never seen us. La prossima li ammazziamo, c'ha più sangue. Troveremo la ghoul. Troppa fame? Stay close. Il prossimo lo mangiamo. Don't move! Put your hands behind your head, damn it! On the ground! I'm gonna shoot! Mi dispiace, gente Crosby. Ma bevitelo almeno, hai fame? Shut up. Don't you move hands on your head. Hands behind your head! Don't move! You idiot, you haven't got a Stop chance! moving! You're under arrest! Let me see those hands! Let me Don't you see move! those I hands! said You don't won't! move! Right where you are! Don't you move! I swear to God! On your knees! Non ho sangue, non ho willpower, non ho niente. If you move, you're dead! Everyone calm the fuck down. On your knees now. Okay? No It's okay, sudden everyone! Just do what he No says. stupid moves! It's all right. Oh. Oh shit. No, quello che abbiamo salvato su. Stragissima. Ma si ricorderanno di me comunque. Puta merda.
Cos'è? Cerca persone? Boia! Tratti, detective è pronto a tutto. Successo. Hai portato i 4 rapporti che aveva chiesto il principe. Hai preso la deposizione del custode. Hai trovato un ghoul nel corpo della polizia. Hai vinto il confronto Wyatt Alvarez. Hai trovato la cassaforte segreta dell'ufficio di Jason Moore. Hai sbloccato il telefono di Jason Moore. Hai trovato Jason Moore. Oggetti sospetti rimossi 5 di 6. Bonus di risonanza. Robustezza. Non hai riportato tutti i rapporti perché ne mancava uno. Hai perso il confronto con Dan Alien. Jason Moore è schiattato, oggetti sospetti mancanti 1 di 6. E direi che questa puntata si può abbondantemente concludere qui, ci vediamo nella prossima. Ciao!